we're stuck. We're in the middle of this fucking valley with nowhere to go. There goes John. We're testing the Huancabamba River to see if it's possible to cross. I'm thinking we walk down, John. Mira, gracias a Dios tenemos los cuatro ya son afueras. Yeah, we're stuck. We're in the middle of this fucking valley with nowhere to go. And horse is stuck in the mud and we got no path out of here and we can't cross the river and we just came down that fucking mountain. This place has been abandoned because of a alluvial mud slide. Here's John trying to get out of the mud. If I stand up, I go down. It's like quicksand. Yeah, you actually have to crawl to get out of there and we got a horse back in there that we have no way to get out currently. The horse is stuck in this quicksand of things. Can't get him out in this valley that we don't have a way out of besides crossing the river that we're working on currently. Podemos poner por este plástico grande y jala por su cuerpo. Sí, porque no se puede caminar. I think it's the best to get this big blue plastic tarp and we just haul it out. ¿Por dónde estás llevando? No, no, por acá. No, por acá, por acá. Sí. Oh. Rápido, rápido. Palo, 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 ponelo palo. Ponelo palo. Cuidado, no, su pierna. No, la pierna enfrente. We're trying to pull the horse out of the mud, of the quicksand. Here we go. Wow. ¿Cuánto tiempo vamos a alcanzar la cartera? No hay carretera. Tenemos que encontrar un campamento. Sacamos eso y vamos a encontrar el campamento, ¿ya? Primero el caballo. Tiene que descansar. Sí, tenemos que descansar. Tenemos que usar por el río siempre. Sí. De repente va a llover, pucha, pero va a cargar el río. Ya está bien, sí, pero poco a poco, vamos. Alright, so the horse is out. Now John and Alipio can't get out of this quicksand. Wow. Okay. You gonna be able to do it, John? Yo tengo que tomar video primero. Ya vienen. Mira, bajas more, bajas más. Bajas más por acá. No vengas ahí, más profundo. ¡Vamos! ¡Ya está bien! ¡Woo! ¡Yeah!